Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeere gye tuli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna awamu, Ayi Katonda ayinza byonna, gw'amanyi emitima gy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala, era atakisibwa byama byonna, tukuza ebirowoozo byaffe, ng'ossaamu omwoyo gwo omutukuvu, tukwagalire ddala, tutendereze erinnya lye ettukuvu nga bwe kitugwanira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti, wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe, Mukama ye omu, era yagalanga Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Lino ly'etteeka ery'olubereberye. N'eryokubiri nti, yagalanga muliraanwawo nga bwe weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala lisinga ago bukulu. Mu mateeka ago gombi, amateeka gonna mwe gasinziira, era ne bannabbi. Ffenna awamu, Ayi Mukama otusaasire, owandike amateeka ago gombi mu mitima gyaffe. Katukakkane tuwulire ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe eky'olubereberye kivudde kitabo kya nnabbi Yeremiya, ssuula ya 10 n'okutandika ku lunyiriri olusooka. Yeremiya ssuula 10 n'olunyiriri olusooka tujja kisanga ku ludda olw'endagaano enkadde, muzingo gw'empapula 763. Nnabbi Yeremiya agamba bw'ati: timuwulire ekigambo Mukama ky'abagamba, mmwe ennyumba ya Isirayiri. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, temuyiganga kkubo ly'amawanga, so temweraliikiriranga bubonero bwa mu ggulu, kubanga amawanga gabweraliikirira. Kubanga empisa z'amawanga teziriiko kye zigasa. Kubanga wabaawo omu atema omuti mu kibira, omulimu ogw'emikono gy'omukozi n'embazzi, baguyonja ne ffeeza ne zaabu, bagukomerera n'enninga n'ennyondo, gulemenga kusagaasagana. Bifaanana olukomo oluliko enjola, so tebyogera, tebirema kusitulibwa, kubanga tebiyinza kutambula. Temubityanga, kubanga tebiyinza kukola bubi, so n'okukola obulungi tekuli mu byo. Tewali afaanana ggwe, Ayi Mukama, gwe mukulu,
n'erinnya lyo kkulu mu buyinza. Ani atandikutidde, Ayi Kabaka w'amawanga? Kubanga kukugwanira ggwe, kubanga mu bagezigezi bonna ab'amawanga ne mu kitiibwa kyabwe kyonna eky'abakabaka temuli akufaanana ggwe, naye bo bonna wamu bali ng'ensolo, basirusiru. Okuyigirizaako ebifaananyi kisikibusiki. Waliwo ffeeza eyaweesebwa kuba ey'empewere eyaggyibwa Talusiisi, ne zaabu eyava e Yufaasi. Omulimu gwa ffundi n'ogw'emikono gy'omuweesi wa zaabu, kanaki n'olugoye olw'effulungu okuba ebyambalo byabwe, byonna mulimu gw'abasajja abakabakaba. Naye Mukama ye Katonda yennyini ow'amazima, oyo ye Katonda omulamu era Kabaka ataggwaawo. Ensi ekankana olw'obusungu bwe, so n'amawanga tegayinza kugumiikiriza kunyiiga kwe. Bwe muti bwe muba mubagamba nti bakatonda abatakola ggulu na nsi, abo balibula mu nsi n'okuva wansi w'eggulu. Yakola ensi olw'obuyinza bwe, yanyweza ebintu byonna olw'amagezi ge, era yabamba eggulu olw'okutegeera kwe. Bw'aleeta eddoboozi lye, ne waba oluyoogaano olw'amazzi mu ggulu, era alinnyisa emikka okuva ku nkomerero z'ensi. Akolera enkuba enjota, era aggya embuyaga mu mawanika ge. Buli muntu afuuse ng'ensolo, so talina kumanya. Buli muweesi wa zaabu ensonyi zimukwata olw'ekifaananyi kye ekyole, kubanga ekifaananyi kye kisaanuuse bulimba, so temuli mukka mu byo. Tebiriiko kye bigasa, mulimu gwa bulimba, biribulira mu biro ebirijjirirwa. Omugabo gwa Yakobo tegufaanana ebyo, kubanga oyo ye mubumbi wa byonna, era Isirayiri kye kika eky'obusika bwe. Mukama ow'eggye lye ly'erinnya lye. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomye awo. Zabbuli 47. Mukale mukube mu ngalo mwe amawanga gonna, mwogerere waggulu eri Katonda n'eddoboozi ery'okuwangula, kubanga Mukama ali waggulu ennyo wa ntiisa. Ye Kabaka omukulu afuga ensi zonna. Alijeemulula abantu ne tubafuga, n'amawanga aligassa wansi mu bigere byaffe. Alitulondera obusika bwaffe, okuwooma kwa Yakobo bwe yayagala. Katonda alinnye n'okwogerera waggulu, Mukama alinnye n'eddoboozi ery'akagombe. Muyimbe okutendereza Katonda, muyimbe okutendereza, muyimbe okutendereza Kabaka waffe, muyimbe okutendereza, kubanga Katonda ye Kabaka w'ensi zonna. Muyimbe okutendereza n'amagezi. Katonda afuga amawanga, Katonda atuula ku ntebe ye entukuvu. Abalangira b'amawanga bakuŋŋaanye okubeera abantu ba Katonda wa Ibulayimu, kubanga engabo ez'ensi za Katonda agulumizibwa ennyo. Ekitiibwa kibe ekitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu Baluumi essula 11 okutandikira ku lunyiriri lwa 25 okukoma ku lwa 36. Baluumi essula 11
kutandikira ku lunyiriri lwa 25 ku makulu 36. Kale njogere nti kyebaava beesitala balyoke bagwe kitalo, naye olw'okwonoona kwabwe obulokozi kyebwava bujja eri abamawanga okubakwasa obujja. Naye obanga okwonoona kwabwe bwe bugagga bw'ensi n'okwabuka kwabwe bwe bugagga bw'amawanga okutuukirira bwe kitusinga ennyo. Naye mbagamba mmwe abamawanga, kale kubanga nze ndi mutume ow'abamawanga agulumizibwa olw'okuweereza kwange. Bwe ndiraba ekigambo kyonna kyendissa obujja, omubiri gwange ne ndokola abamu ku bo, kubanga ng'okugobebwa kwabwe bwe kutabaganya ensi, okusoomoozebwa kwabwe kiki wabula obulamu bufu. Era ebibala ebibereberye bwe biba ebitukuvu, era n'ekitole kitukuvu, era ekikolo bwe kiba ekitukuvu, naye amatabi matukuvu. Naye obanga amatabi agamu gaawolebwa, naawe eyali omuzeyituuni ogumu ogw'omu nsiko wasimbibwa mu go n'ogatta wamu nago ekikolo eky'obugevu obw'omuzeyituuni, teweenyumirizanga mu matabi, naye bwe weenyumirizanga si ggwe weetisse ekikolo, naye ekikolo kye kyetisse ggwe. Kale anaayogera nti amatabi kyegava gawogolwa nze nsimbibweko? Weewaawo, gawogolwa lwa butakkiriza, naye onywedde lwa kukkiriza. Teweegulumizanga naye totyanga, kubanga Katonda teyasaasira matabi nga buzaalirwana, era naawe talikusaasira. Kale laba obukambwe bwa Katonda eri abagwa bukambwe, naye eri ggwe bulungi bwa Katonda bw'onoogobereranga mu bulungi bwe. Bw'otoobeerenga naawe oliwogolwa, era n'abo bwe bataabeerenga mu butuukirivu bwabwe balisimbibwawo, kubanga Katonda ayinza okusimbibwawo nate. Obanga ggwe wawogolwa ku lw'omuzeyituuni ogwali ogw'omu nsiko mu buzaaliranwa, n'osimbibwa mu muzeyituuni omulungi obutagoberera buzaaliranwa, oba obuzaaliranwa tebulibasinga nnyo kubanga kisimbibwa mu muzeyituuni gwabwe bo? Kubanga saagala mmwe abooluganda obutamanya kyama. Kubanga saagala mmwe abooluganda obutamanya kyama kino, mulemenga okubeera ab'amagezi mu maaso gammwe mwekka, ng'obukaayuufu bwe bwabeera busaasaanire eri mu kitundu, okutuukirira lw'abamawanga lwe kulituuka. Era bwe kityo Abayisirayiri bonna balirokoka, nga kyawandiikibwa nti muliva mu Sayuuni awonya, aliggyawo obutatya Katonda mu Yakobo. Era eno y'endagaano yange eri bo, bwe ndibaggyako ebibi byabwe mu njiri be balabe ku lwammwe, naye mu kulondebwa baagalwa ku lwa bujjajja. Kubanga ebirabo okuyita kwa Katonda byejjusibwa, kubanga mmwe edda bwe mutaawulira Katonda
naye kaakati musaasiddwa olw'obutawulira bwabo. Bwe kityo n'abo kaakati tebawulidde olw'okusaasirwa kwammwe. Kaakati n'abo balyoke basaasirwe, kubanga Katonda yasiba bonna mu butawulira alyoke asaasire bonna. Obuzibu bw'obugagga obw'amagezi obw'okumanya kwa Katonda tomanyi bwe buli, emisango gye nga tegikeberekeka, amakubo ge nga tegayinzika. Kubanga ani yali amanyi ebirowoozo bya Mukama? Oba ani yali awadde amagezi? Oba ani yali asoose okumuwa ekintu? Era aliddizibwa nate, kubanga byonna biva gy'ali era biyita gy'ali era bitukuvu gy'ali. Ekitiibwa kibeerenga gy'ali emirembe gyonna. Kitundu kyaffe ekyokubiri kikomyawo. Abooluganda kambasabe tugolokoke tuyimbe oluyimba 343 nsanyukira ekigambo kino nga bwe twetegeka okuwulira enjiri. Muwulire Injili entukuvu yawandiikibwa mu ssula 8 ey'Omunjili Luka ku lunyiri 26. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Awo ne bagoba ku nsi y'Abagessereni eyolekera e Galilaya. Awo bwe yavaamu n'atuuka ku ntale, n'asanga omuntu ng'ava mu kibuga eyaliko dayimoni,
anga yamala enaku nyingi anga tayambala lugoye ne mu nyumba nga tatulamu naye ngabera muntana era yalaba Yesu nayagara wagulu navuna mu masoge nayagara nedebozi dene nti onvunura na chi Yesu omwana wa Katonda ali wagulu enyo ngwe kaide tombone eza kubanga yalagira daimoni okuba kumuntu oyo kubanga yali ya kamala ebe obinji nga amukute yasibibwanga munjegere ne mu masamba anga kuvumibwa na kutulanga ebya musiba daimoni namugobera mudungu Yesu namubuuza nti erinnya lyo gwani nagamba nti Legioni kubanga daimoni bangi abamuyingirizaamu ne bamwegera aleme okubalagira okuvaako okugenda mu bunya awo waliwo egana lembizi nyingi nga zirya ku lusozi ne bamwegera abalagire bazingiremu nabalagira abo badaimoni ne bava ku muntu ne bayingira mu mbizi egana ne lifubutikira mu banga ne zigwa mu nyumba ne zifa amazi abo abasumba bwe balaba ebibadewo ne baduka ne babyogera mu kibuga ne mu byalo abantu ne bavayo okulaba ebibadewo ne bajja eri Yesu ne balaba omuntu oyo eyavuddeko badaimoni nga batudde awali ebigere bya Yesu nga yambadde olugoye ng'okutegeera kwe kumuzeemu ne batya nabo babalaba ne babuulira bwe yakoleddwa oyo eyali akwatiddwa badaimoni n'abantu bonna ab'ensi y'Abagerasene Lilian yewo ne bamwegaira abe gye bali kubanga obuti bungi bwali babakutte abe nasasira bala mu lyato nadayo naye omuntu eyavako badaimoni namwegairira abeere naye naye namusibula ng'agamba nti ddayo mu nnyumba yo onyonyole ebigambo Katonda byakukoleddwa bakoledde bwe biri ebikulu nagenda gabuulira ekibuga kyonna bwe biri ebikulu Yesu bye yamukolera tukwebaza ayi Katonda olw'enjiri yo eno entukuvu ey'ekitiibwa mutuleko katusabe nga bwe tuli Mukama Katonda waffe tukwegayiridde oteeketeeke emitima gyaffe okuwulira ekigambo ky'omu bigambo by'ogenda okwogera naffe kuba Yesu Kristo Mukama waffe amiina banange mulamusiza mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo abakristaayo baffe mu St Marco Kennington babalamusa ennyo n'omukyala wange Namtebi n'abaana baffe babalamusa ennyo bwe bali nnyo twaniriza nsonyiwe nkyajabula nga gezaako okusoma enjiri naye ongezaako kakati Zaburi 46 tusome ebigambo bino amawanga gayogaana nations are in uproar. That's what Psalm 46 verse 6 says. The world is in chaos. Those words were written many, many years ago, but we would still say, amawanga gayogaana, nations are in turmoil. We look around the world and we see
every country now worried, upset about COVID-19. There are other problems in the world, but that's the one which seems to be the universal challenge in every part of the world. In this country, there is some optimism, as the government say we will soon be at that point where we can stop wearing masks, where we can start mixing and doing certain things. The restrictions will soon be lifted, is the feeling, despite the numbers going up and down. I think last time I was here I told you that our church hall at St Mark's, the Montgomery Hall at Oval, has been used as a vaccination centre for the last few months, and up to now we have seen the health service in my church hall vaccinate 83,000. It's not quite 83,000 people, 83,000 vaccinations, but some of them will have been done twice. And there is a feeling that this is what is making a difference, and we will soon get back to some sort of normality. But we know many parts of the world are struggling, and our hearts today are very much for our brothers and sisters in Uganda, where they have announced, as you probably know, I think it's 7 weeks of lockdown, and it sounds like the lockdown is much more severe, much more harsh than the lockdowns we have had in this country. I think even any vehicles on the road is forbidden. And we know that COVID is beginning to take a big toll of people. In my church this morning, we have a Ugandan lady who told me that this week she lost her brother. He died at Kololo Hospital. He got very sick. He was able somehow to be driven in the car to Kololo Hospital, but he died even in the car park before he got into the hospital. And they said he had died of COVID. Another Christian in my church from Sierra Leone told me about a relative of hers who died in Freetown this week. The lady was older, she was in her late 60s, but they said the family had a terrible time. They were trying to drive her to hospital. They drove her to one hospital, there was no room. They took her to another one, they took her to another one. They went to 8 hospitals in Freetown, and then she passed away while she was still in the car, looking for medical help. And we hear such stories, and we realize nations are in uproar. There is chaos, there is fear. My brothers and sisters, we need to pray very much for our friends in Uganda and in other parts of Africa, where the health service will not be as ready to respond in the way in which it has in this country. Even in this country with a good health service, we know how many people have lost their lives. We need to be fervent in praying. But the Bible doesn't just say nations are in uproar and leave us to struggle. We are given advice, we are given counsel, we are given magezi, we are given wisdom to really understand how to live. And in the words we've read from today's passage, I want to pick out a few verses, particularly from the first reading, the Old Testament book of Jeremiah. In Jeremiah, Suri Akumi, verse 2, in Jeremiah says that God says, Katonda yagambanti, temuyi ganga kubo lya mawanga. Do not learn the ways of the nations. Do not just go away with the wisdom of the world. And throughout that chapter, Jeremiah says, God is saying, don't just accept the wisdom of the world. God has a better plan. And he says that many people are just running after riches, money. And he says, think about life in a bigger perspective. One of the things that a pandemic
or a health crisis makes us aware of is the shortness of life, and maybe the need to focus on what is really most important. I remember in the 1990s when Uganda was really suffering through a different epidemic, the epidemic of HIV/AIDS, and we were losing so many members of the community, members of the church. And in some ways it was a terrible time, as we lost young people every day, every week. But at the same time, there was something which people found was focusing the mind. They were realizing that we cannot guarantee that we will all live to a ripe old age of 100 years old. It's inspiring when you meet people who are very old and they have a long, rich life. There's something wonderful about hearing their stories. There was a wonderful man at Namirembe Cathedral, Canon, and there was one or two others who I met in their 90s who had so many stories to tell. What was the name of the father of Archbishop John Senyoni? His father was a reverend in his 90s who was there when I was there. And they had wonderful stories. But AIDS and indeed COVID remind us that we can't guarantee that we will live to a ripe old age. And actually, I think in the 1990s, what people were seeing in the AIDS epidemic was actually we need to make the most of life now and really work out what is the most important thing to do, whether I have many years or a short time. What is really the most important thing? And the wisdom of the world, which Jeremiah says, God says, don't follow the nations, don't follow the wisdom of the world. The wisdom of the world is really, life is about getting as much money as possible. Make life as comfortable as you can. The more money you have, the more comfortable you will be. The richer you are, the less problems you will get. But actually the reality of life is that that's not true. You may have heard of a millionaire, a multi-millionaire by the name of John Paul Getty, one of the richest men who'd ever lived. And he was asked in an interview, a journalist interviewed him, they said, Mr. Getty, we don't know how many millions, but we know you have so many millions. Do you have a figure in mind where you will get to such and such a number of millions of dollars that you will say, now it is enough, Chimala, I have enough, it is enough. When I get to whatever it is, that will be enough. And you could ask yourself the same question, how much money do I need to say, I don't need any more ever in my life. If I get to 1 million, will I be satisfied? If I get to 2 million, or maybe you set your sights lower. If I get to 100,000, or 500,000, or 300,000. And they asked this man, the millionaire, what figure do you have in mind that you are aiming for? Then you can say, it's enough. And he said, I will always want more. I will always want £1 more, or £1 more £1,000, or £1 more million. He said, I will never have enough. I will never be satisfied. I will always want more. And in some ways we see that, don't we? Even as people are successful, as people get rich, not many people ever say, I think I have enough. I can give away the rest. I can stop trying to get more and more money. There's always that human desire. The wisdom of the world is to say we need more. But the wisdom of Psalm 49, which was read for us, was saying actually your riches can't save you. And that's really a lesson which comes time and again in the Bible. Jesus told that story of the rich Omusilu, the one who's patted himself on the back and said, eat, drink, you have everything you need. And Jesus said, you fool, tonight you die. And we know in our minds that riches will not necessarily give us the purpose and meaning we have in life. What the Bible says is that God will provide for us. God will give us what we need. And I hope, like me, that you have testimonies of how God has provided what you needed. Let me tell you a testimony of when I was in Uganda. When I first went to Uganda, ku mwaka 92, nagendayo kuweza Namirembe. And then after 4 years in Namirembe,
Bansabye okugenda Namagongo okuweereza nga principal mu Uganda Martyrs Seminary n'omusumba mu busumba bwe Namagongo. And this was in 1996. And Namagongo had experienced some difficulties. Some of the buildings needed repair, but there was one very, very big building where some of the students at the seminary stayed, in a very big hall. And when I moved there, I realized that every night the building was in complete darkness. And I sat with the bursar of the college and I said, what's happened to the Masanyalase? What's happened to the electricity there? Is it being cut off or what? He said, Reverend, it's now coming to maybe 10 years that UEB have cut us off because we haven't paid the bill. And he said, all the wires are there. Okay, we need some new light bulbs, but everything is there. But our bill, our supply was disconnected because we haven't paid the bill. So I said, so if we pay the bill, we will have it restored. He said, yes, there's no mechanical issue. The wires are still there. So I said, okay, do you know how much we owe? And he said, we don't know, the papers are gone somewhere. So I said, okay. The next day I went to UEB and I waited a long time. I got to see the manager and I said, look, I have come from Namagongo. You cut us off some 10 years ago. How much money do we owe? And he went away and he came back and he said, Reverend, your bill is very large. You owe 8 million shillings. Now in 1996, 8 million shillings was even more than it is now, as you can imagine with inflation. And I said, So I said, I went away and I thought, there's no way we can raise 8 million shillings, 8 million shillings to pay for this bill. And I thought maybe we should get solar panels or we should do something differently. And I thought, let me just go back and see if we can negotiate this bill. So I made an appointment to see the UEB manager. And I said, please, we want to have electricity back, but this bill is so old, we don't know how it came about, we won't have the money. If that's really our bill, then probably you should come for your poles and your wires, and we look for some other way. We use some tadaba and some kerosene. And he said, okay, I'm going to renegotiate it, and I will send you a new bill. We will look into it and give you some discount. And I said, if it's a small amount, then for sure we ought to pay. Around 2 weeks later, I received a letter and it was a new bill. And it said, we have reduced your bill. And I thought, this is good news. Then I turned it over and it said, your bill is reduced to 4 million. And I thought, okay, that's half, but it's still more than we can raise. If I had 4 million, I would rather spend it on repairing that building or this. So I went back to him and I made another appointment and I said, look, thank you for reducing it, but really, I'm very upset because I wanted to get it down to something, maybe some 100,000, something like that, but this is still not good enough. And I made a long speech about how upset I was. And he said, Reverend, calm down, you don't need to get upset. Look at the bill again. And I said, what? He said, look at the bill. What does it say? I said, it says 4 million something. And he said, yes, but look in front of the word of 4 million. And I could see CR. He said, you are in credit of 4 million shillings. I said, And I said, I hadn't seen that. He said, yes, calm down. You owe nothing. You are 4 million in credit. And I said, okay, let me get this right. We were 8 million in debt. You've adjusted the bill. And now we are 4 million in credit. He said, we are 4 million in credit. So I said, how did that work? He said, okay, we put it into the computer. That's what the computer brought out. I said, okay, I would like to get that computer. So I said, let me just be clear. Are you telling me we are really 4 million in credit? He said, yes, that's what it says. And I said, so the next bill I get will just take a bit off. He said, yes. And I said, and then the next bill will be, if I use even 200,000, yes, you'll just work down. And I said, so when can you reconnect the electricity? He said, we'll come next week. They came, they reconnected, and from then on, it took us about, I think it took us about 4 years before the credit went into an actual bill. And I don't know how that happened, except that we asked him to readjust it. There was no bribery. I didn't, it was a mystery to me.
And the bursar at Namagonga was very happy. He said, Reverend Mugerwa, how did you do this? I said, I don't know. I think God put some special computer in UEB just to help us. And so it was a wonderful thing. So we were able to get the students with electricity, the lights were on, they could use things. Okay, there was still the load shedding, which everybody had, but we had electricity. And it was a wonderful thing to have. And so that's just one little testimony I remember of how when we needed something, somehow, I still don't understand exactly the process by which we moved from 8 million in debt to 4 million in credit. In fact, I had even missed that CR because I hadn't even thought that would be possible. But my point is this: Jesus says, "Don't worry about what to wear. Don't worry about what you will eat or drink. The bare necessities of life, God will give you. God will provide for you." And Psalm 49 says, "It's the wisdom of the world to run after riches. It's the wisdom of the world to think that it's all about money and to become a slave to materialism, a slave to money." And Psalm 49 says, what are you really trusting in? What are you really trusting in? And Psalm 49 laughs about the people who trust in their idols. They make something and then they worship it and they say, now we are trusting in this lump of wood which we have made. Now we are trusting in this stone which we have carved. And Psalm 49 says it's foolishness to trust in man-made things. And the wonderful thing about Psalm 49 is simply that it says, trust in the living God. God is alive and active and is the one who is really worth trusting in. And so nations are in uproar. Don't follow the wisdom of the world. Don't just think it's all about becoming rich and getting more and more, but actually trust that God will provide. Trust that God will provide and God will give you what you need. And in Psalm 49, again and again, we're told that the rich man, the omogaga, is not necessarily building or planning for eternity. Jesus says life, the body is more important and your soul is more important. Money does not equal the be-all and end-all. And in that gospel reading, which I endeavoured to read, there was that story of, in some ways, economic disaster. If you were the pig owner, if you were the owner of those pigs, it was a costly story. And some people said, why did Jesus send the demons into the imbizi, into the pigs, and then they were destroyed? It's an economic disaster. It's a financial loss. But I think maybe the picture we have of that man, Legion, who had all those demons in him, sitting in his right mind, sitting fully clothed, sitting at the feet of Jesus, and then at the end of the story, going back to his town and telling everybody, and everyone would have recognized him, saying, isn't this the man who was always someone we were scared of because he was shouting and screaming and ripping his clothes off and living out there in the tombs? And now look at him. He's properly dressed. He's speaking clearly. He's polite. He's civil. The beauty of a transformed life is worth far more than a herd of pigs. If you were a member of that community and said, we'd rather have the pigs and have this man still in a demon-possessed state, in a troubled mind, I think Jesus is sort of challenging the priorities. The Bible doesn't say that money is not important. It doesn't say the economy is not important. It doesn't say it's wrong to be a businessman or businesswoman. It doesn't say it's wrong to be investing. It has a lot to say about good stewardship, of taking the opportunities which come to us, of seeing how God is leading us, of being wise. But the Bible is saying riches, money, materialism is not the be-all and end-all. It's not our main goal. Our main goal is in knowing Jesus and walking with him.
And when I think back to the 1990s and the epidemic of AIDS, that's what again and again I found people thinking, we now know life won't necessarily be guaranteed for 70, 80, 90, 100 years. So let me make the best of what I have now. Life is for today. There's often a sense of, in people's thinking, of maybe the important thing, I'll put it off. Labda kesho, perhaps tomorrow I will do that. A parent says, let me really make sure I spend time with my children. But not today, I'm too busy doing something else. Maybe tomorrow I will be a good parent. Maybe soon I will organise that thing. Maybe next month I will make that decision about being wholeheartedly a follower of Jesus. Maybe next year, when the children have finished school, or when this happens, or then maybe I will address that issue in my life. And I think the pandemic and the Bible say, be quick to be right with God. Take your relationship with God and all that he calls you to, the life of holiness, take it as something urgent. I love those Luganda proverbs. What is the one which says, Linda chigueo, afumita muchira? Something like that. Linda chigueo, afumita muchira. Yeah. Do you know that proverb? Some of the youngsters, do you know that one? Manange, tuetago ku sonesa abana bafe, e biafe. Tago ku kume chitibo cha Luganda, tago ku yiga, engelo. So we need to encourage them. I think Linda Chigueo Afumita Muchira, it means something like if you don't throw the spear quick enough, you only get the tail of the animal. Is that right? Something like that. Something like that. Anyway, it's some Buganda magezi to tell us to act quickly. Don't wait. Don't put off tomorrow what you can do today. The most important things are sometimes put off. Sometimes the urgent things take priority over the best thing. Have a think in your life. What good things have you been postponing? You have been procrastinating, saying, I'll do that tomorrow, or next week, or next month, or next year. Actually, life is short, and I think the whole lockdown business has made us reassess what is really important. What are really the things I want to do? So many of the things we trusted in, so many of the things we assumed we could do have been taken away. We can't just suddenly go travelling. We can't get on a plane to Uganda. We can, but it's not without a lot of complications, isn't it? About tests and quarantine and isolation there and all of those things. A lot of the things we want to do are not yet not possible at the moment. And so I want to really leave you with those thoughts that Jeremiah says, do not follow the wisdom of the world. The world is in chaos, but don't just go with worldly wisdom. We who are followers of Jesus say, actually, yes, there is chaos and uproar, but we are not afraid and we are not shaken as much as the rest of the world, because actually, whether we are well or sick, whether we are rich or poor, whether things are going well or whether we are struggling, we have the living God who is our constant companion, who walks with us, who is committed to us and will sustain us for this life and for eternity. I'm so glad that today we are sharing in Holy Communion. It's in communion that we remember what God has done for us, that he is committed to us. He has sent Jesus, and by his body and his blood we have been forgiven, and we have been given new life and new purpose. And so we lift our eyes above the chaos of the world. We're not removed from it, but we lift our eyes and say, God has called me, and whether I am healthy or sick, whether I am rich or poor, God is for me, and I am committed to walking with him. And so as we take communion, as we share in communion today, let me encourage you just simply to say to God, thank you that you died for me. Thank you that you call me to know you and to make you known. Help me to trust in you, the living God. Help me to know what is really the most important thing, the most important priorities in my life. Mukama abere namwe.
muzzukulu wa Mugema tweyanziza nnyo tweyanzeege. Katugolokoke twatule enzikiriza. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, era ow'ebintu byonna ebirabika n'ebitalabika, era ne Mukama waffe Yesu Kristo, omwana eyazaalibwa omu yekka Katonda, eyazaalibwa kitaawe ensi zonna nga tezinnabaawo, Katonda ava mu Katonda, omusana oguva mu musana, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, eyazaalibwa teyatondebwa, alina olubereberye, yatondebwa ebintu byonna, eyava mu ggulu n'akka ku lwaffe abantu, n'atwalibwa omubiri muwala atamanyi musajja Maliyamu, n'afuuka omuntu, n'akomererwa ku musaalaba ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'attibwa, n'aziikibwa, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu nga bwe kyawandiikibwa mu ggulu, era atudde ku mukono ogwa ddyo wa Katonda Kitaffe ayinza byonna, era alivaayo okukomawo ekitiibwa, okusala omusango gw'abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo, era nzikiriza Omwoyo Omutukuvu Gabi ava mu Kitaffe, asinzibwa, atenderezebwa, eyabeera nabbi. Nzikiriza n'Ekkanisa entuufu ey'abantu bonna, era ebuna wonna, tume njatulo okusaba, era esuubira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Katukakkane mu bifo byaffe tweyongere okusaba. Katusabe. Katusooke n'okwebaza. Twebaza Mukama waffe olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Twebaza olwa famire zaffe, abaana baffe, naye olwaleero tusinga okwebaza ti lunaku nga tujaguza bataata baffe. Twebaza olwa bataata bonna abali wano. Twebaza abamu bataata abakyali e Uganda, nabo tubasabira Mukama wange. Mukama tukwebaza kubanga otulabirira Mukama wange. Bw'omanyi kiki kye twetaaga. Tuli mu kiseera eky'okweraliikirira Mukama. Naye gwe Mukama gwe otuwa n'otuwa ekyokulya. Mukama bangi tebalina mirimu, naye Mukama Katonda gwe nooba ng'olabirira abantu bo. Kati katusabe Mukama, tusaba okusonyiyibwa ebikolwa ebingi ebitali bituukirivu mu maaso go. Twonoona mu bikolwa, oluusi twonoona mu birowoozo, n'olowooza ebirowoozo ebitali bituufu, oluusi n'okutunula obutunuzi Mukama ne twonoona. Naye kyesinga okusaba Mukama okutusonyiwa mu bikolwa ebitakusanyusa. Kaakati Mukama tusabira ensonga ey'obulamu. Abantu bangi nnyo bali mu malwaliro, abamu bali waka Mukama, tebasobola kuva waka olw'endwadde ezitali za ngeri emu. Mukama wange ne Mukama tukukoowoola, kiseera kya ntiisa, tukukoowoola Mukama. Mwoyo Omutukuvu tumukoowoola Mukama, ajje ayokye COVID buli waali. Tuwaayo ensi yaffe Uganda Mukama, kisa kyo kyokka, kisa kyo kyokka Mukama kyekikuuma ensi yaffe. Tufiiriddwa abantu bangi nnyo, ate Mukama otutusabira okugumya bannaffe bonna abafiiriddwa. Ate era ffenna otwongera obugumu, kubanga ebijja mu maaso Mukama gweka gw'obimanyi. Tukwegayirira otubeere Mukama. Kati ekiseera kino buli omu aweeyo eddakiika ng'emu, oyogere gwe ne Mukama wo kikyoyagala okwogera ne Mukama kiseera kino. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Amiina. Tugenda kusigala nga tutudde kwaya etuwa oluyimba 3:15.
nga bwe tuwaayo ebirabo. Tuyimirire. Ebigambo bya Mukama waffe kibeerenga nammwe bulijjo. Katugende okusabira okutukuvu. Mukama abeere nammwe. Muyimuse emitima gyammwe. Tweyanze Mukama Katonda. Kirungi kisaana nnyo kitukwanyiridde ddala okukweyanza ebiro byonna ne mu bifo byonna, ayi Mukama Kitaffe omutukuvu, Katonda ayinza byonna ataggwaawo. Naffe awamu ne bamalayika n'abamalayika abakulu, awamu ne bajjajja ne bannabbi, abatume n'abajulirwa, abanyakibiina eky'omukulu ekitukuvu kyonna, kyetuba tusuuta tugulumiza erinnya lyo ekitiibwa nga tukutendereza okutamaala, nga tugamba nti omutukuvu, omutukuvu, omutukuvu. Mukama Katonda ow'eggye, eggulu n'ensi bijjudde ekitiibwa kyo, oweebwe ekitiibwa, ayi Mukama ali waggulu ennyo. Ekitiibwa kyonna n'okwebaza bibeere gy'oli, ayi Katonda ayinza byonna, Kitaffe ow'omuggulu, kubanga gwe mu kisa kyo ekitayogerekeka weewaayo omwana wo omuyaka Yesu Kristo okutwala okuzaalibwa kwaffe n'okufiira ku musalaba olw'okutununula. Kweyaweebwa omulundi ogumu, sadaaka emu ennamba entuufu etabulako ey'amaliro ddala okutangira ebibi by'ensi zonna n'okubijaawo. Nateekaawo ekitukuzo eky'okufa kwe okuba okw'omuwendo omungi ekitaliggwaawo okutuusa olwalikomaawo. Nalagira mu njiri ye entukuvu okukikotanga, ayi Kitaffe okisa. Tukwegayiridde n'obuwombeefu otuwulire, otuweefe bwe tunatoola ebitonde byo bino, omugaati n'envinnyo, omwana wo omulokozi waffe Yesu Kristo, ng'ebwa yalagira nga tujjuke okufa kwe.
Gwe bamutta, tugoberwe omubiri gwe ogulina omukiisa omungi n'omusaayi gwe. Ekyotyo eky'ebamuleramu olukwe yadde omugaati gwe yamala okwebaza nagumenyemenye nagabagera abagiyigizibwa gwe nagamba nti mutole mulye guno gwe mubiri gwange okuweebwayo ku lwammwe mukolenga bwe mutyo okuddira nze. Era gwe yamala okulya n'addira bwatyo ekikompe gwe yamala okwebaza n'abagerera nagamba nti munywe mwino kwenu kubanga eno gwe musaayi gwange ogw'endagaano empya oguyise ku lwammwe ne ku lw'abantu abangi okugyawo ebibi. Mukolenga bwe mutyo buli lwe munagunangako okujjukira nze. Ffenna tweyombeke tusabe essala ey'obutasanirwa bwaffe. Ayi Mukama ow'ekisa, tetunanga kusemba lwali emyezi y'olwero nga twesiga okugulu gwaffe, wabula okusaasira kwo kuno kungi tetusanire buli emyezi yo. Naye gwe Mukama atuduladula alina lisekini byonna. Ayi Mukama omanyi ekisa, tuwe omukiisa tulye tutya omubiri gwe omwana wa Yesu Kristo. Tulye tutya omusaayi gwe emibiri gyaffe egirina ebibi girosebwe omubiri gwe. N'obulamu bwaffe bunaazibwa n'omusaayi gwe ogw'omuwendo omungi ennyo tubeere mu ye naye beere mu ffe emirembe n'emirembe. Amiina. Canon.
waffe Yesu Kristo gwe yatuyigiriza tugamba nti kitaffe ali mu ggulu ebintu byatuusibwe obwakabaka obujje byagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuleero otusonyiwe ekonono kwaffe nga totwala mukemebwa nakolinobi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Mu kaseera kano tugenda kuwuliriza okuva eri omukubiriza bw'anaamala Rev'd yaweereddwa olukusa okutongoza abakebezi b'Ekkanisa. Bw'anaamala ajja kujja wano atongoze abakebezi baffe be twalonda, ndoza mubamanyi bulungi, omwami Walusimbi n'omukulu Saala. Katuwulirize ebirango then n'oluvannyuma balyoke bakwasibwe obuvunaanyizibwa obutuddukanya. Mukama abawa omukisa. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Ntwala omukisa guno okubaaniriza mu nnyumba ya Mukama waffe. Mwebale nnyo okujja kusaba akawungeezi ka leero. Mukama abawe nnyo omukisa. Twagala okutwala omukisa guno okwebaza Reverend Stephen Coulson. Thank you so much for that wonderful service and the communion service. We really needed that communion. Thank you so much. Thank you, Reverend James, for making it happen, and thank you for being with us. Njagala n'okwebaza mu ngeri ey'enjawulo ttiimu Matayo abatuteekedde akawungeezi ka leero. Mama team leader oba team mobilizer oba team coordinator mukyala Lubega, njala musooke mumukubireko mu ngalo kubanga abadde ng'avuga ng'eryato ligira bweriti naye ng'avuga. Mukama akwenye omukisa naye n'akuliraana kubanga mmanyi naye akola omulimu gw'amaanyi. N'abatiimu Matayo mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bantegeeza nti batuteekedde ekijjulo ekyenjawulo bwe tuva wano kye tugenda okugabanako nga kyakukulisa abakebezi baffe okutuuka ku bukulu buno bwe bagenda obba. Bwe mmala okuwa ebirango, Reverend James agenda kujja wano kola kye bayita commissioning, amaanyi agamwereddwa Deacon to commission the wardens. So our wardens, be ready for that. Okusaba kwaffe okwaleero kukulembeddwa ttiimu Matayo nga bwe mumanyi. Tujja kuddamu okusaba ku Sande ejja ng'ennaku z'omwezi 28 olw'okubanga olwaleero lubaddeko ebintu bingi nga bwe mulabye. Kubaddeko commissioning abawadden, kubaddeko Holy Communion. Twadde tetusobola kucelebratinga bulungi Father's Day, naye Sande ejja abaami be bali mu mitambo okusobola okutulaga ku buweereza, naye ffe ng'Ekkanisa n'abakyala twagala obbakulisa era abaami bataata okubagamba Happy Father's Day. Happy Father's Day to all of you here. Manyi abaami we bali bawerako era tugenda kusaba Mukama atusobozese, naye ngenda kusaba muwala wange Ellen ali. Ellen, jangu onnyambeko mwana wange, gwe omanyi ebyange. Kakati, all the fathers, can you please stand up so that we can say thank you to God for you fathers. Muwala wange ono agenda kujja nga abatuukirira. Kati nga Ellen bw'amaliriza emirimu gy'aba fathers, nsaba kutuusa okusaasira okwenjawulo eri bakristaayo bannaffe bonna abayita mu biseera ebizibu.
naddala abafiiriddwa okufiirwa kubadde kungi nnyo obulwako wootandikira ne wookoma naye nga tufunye okufiirwa wiiki eno memanga nina kyeneerabidde mujja kunsaasira. Njaga okusooka ne muzzukulu wange ali wano kaakano yafiiriddwa muganda we brother we mwami Sekiswa kitalo nnyo kitalo ddala. Twafiiriddwa mu community omukyala ow'amaanyi yali atusomesa na wano yasomesa abaami oba mwamanya I am a dad, that very big thing we did. Mukyala Sophie Kafeero naye yatufaako Sunday eno mu Sunday yeemu mwami Sendyose n'afiirwa mwannyina ate mwami Mutumba n'afiirwa muganda we. Mukwano gwaffe mukyala Saala Kiwanuka yafiiriddwa abantu 3. Yafiirwa sister we omukulu amuddako n'omutaasa embayo ne taata waabwe naye naafa olunaku lwajjo. Kwegamba ebintu bitusobera kati tetukyalina bigambo. Mu bitala ebinene ennyo ennyo bye tuyitamu bikusobera ebimu nga toyina bw'obyogera. Omumbejja naye yafiiriddwa kojja Kasujju, omwami Gaganga abadde yali minisita Mengo abasinga muteekwa kubanga mumanyi naye ewaffe emityana yali Kasujju. So okusoberwa kw'amaanyi naye Mukama atusaasire. Mwe n'ekiri e Uganda mukimanyi tewaba muntu abeera mu kusaba ne yeerabira essaala ey'enjawulo. Bw'otunuulira ekiri e Uganda mu kutawaana okungi ennyo bo bali mu kaseera ke twalimu mu lockdown eyasooka ng'obulwadde bubasobedde tebamanyi kyakukola ate bo n'ogattako nti terina buyambi n'ogattako emiggo givuga ku street e Kampala. Tusabire abantu baffe bannange, tusabire eggwanga lyaffe, tetumanyi kiki kiddako naye Mukama afaayo. Njagala okukomyawo ebirango. Sande ejja nga bwe mbagambye abaami be bagenda okutuweereza ate ttiimu Lukka egenda kutuweereza mu Sande esooka mu July. Nsaba okubaagaliza olunaku olulungi katufune commissioning y'aba wardens. Manyi tulina June birthdays nnyingi nga neyange mweri kyova olaba nti nsazeewo tunazi celebratinga ku Sunday ejja. Yes. Reverend James, it's your floor. It's time for our Reverend to come and take the rest of the service. Thank you, Reverend. Thank you very much. I will be very brief. Just 2 quick things. First of all is an announcement, and then second of all, we go into the commissioning. The announcement. We are very much delighted that the Bishop of Croydon will be coming to St Jude's to have a dinary confirmation service on the 24th of July this year. So that's in about a month's time. So for all of us who have candidates or have put their names forward for confirmation, we will be getting in touch with you this week to be able to explain to you how we will be doing the classes as we look forward to the 24th of July. It is Saturday, and we will also explain to you the details of how the service will be held. The plan is to have a number of services, not just one big service, a number of services where we will have a number of candidates, maybe 10 or so being confirmed in one service, and then 10 in another service, just like that. So the bishop might be here for quite a long time, but we will indeed let you know which service that you will be allocated into. But for those of us, once again, as I have said, who have put their names forward, or the names of their children forward, we will be getting in touch with you to let you know how we are going to continue with the preparation. And now to the commissioning of the wardens. The commissioning of church wardens is normally done by the archdeacons, but because of the pandemic, the archdeacon has not been able to organize, or they have thought that it is not good to gather people from various places to come together in one service yet, and that responsibility has been delegated to the
parish priests. A few weeks ago, we had the AGM, and we did elect our wardens, and those are the ones that we are going to commission this afternoon. These wardens are wardens for this congregation and for this service, just so that there is no much confusion. And of course, as we continue, as we are pursuing what we've been hoping to pursue as a BMO, we do believe that those responsibilities will be able to increase at a great length once we get that BMO. But for now, as we commission you to this congregation. So may I invite the two wardens who were elected to just come up front, and then we shall do two things. First of all, I will just want them to just say hello, introduce themselves. Maybe there are people who probably were not there. And then after that, we shall go on to say the declaration. So welcome the two wardens. Welcome up here. Hello, congregation. Happy to see you here today. My name's Richard Walusi, and I've been a member of Church of England since I was born. I'm very happy that you selected me. You chose me to be serving you as a warden for this church. This service you have given me is not a position, but it is a responsibility to do what you will tell me. So please give me all the help, all the assistance, all the whatever you can to help me, so that I can fulfill this job as much as I can. Thank you. My name is Sarah Mkangra. I don't have much to say, but I just say thank you very much I'm so grateful to be chosen again as a church warden. Thanks very much. So now to the commissioning and the declarations, after which I will ask Reverend Mugerwa to come and give them a blessing and also give all of us a blessing. So I'll just do this bit, and then we are going to pray for them. So it's up there. So those chosen to the ancient office of church warden have legal duties and responsibility prescribed by statute and canon law. And so now I ask both of you, will you discharge all such duties as by the law and custom assigned to you? With the help of God, I will. Yeah. Sarah? With the help of God, I will. Brilliant. Will you be foremost in representing the laity and in cooperating with the incumbent? With the help of God, I will. Will you use your best endeavors by example and precepts to encourage the parishioners in the practice of true religion and to promote unity and peace among them? With the help of God, I will. Will you maintain order and decency in the church and churchyard, especially during the time of divine service? With the help of God, I will. Will you care for the property, ornament, and other movable goods of the church, keeping an inventory thereof, and duly deliver to your successors all such goods of the church remaining in your hands? With the help of God, I will. The law requires that, before you are admitted to office, you must take the following declaration. I do solemnly and sincerely declare that I will faithfully and diligently perform the duties of my office as a church warden. Sarah? Oh, I do solemnly and sincerely declare that I am faithful and diligently perform the duties of my office as church warden. Thank you very much. Let us just give them a round of applause.
How do you say, with the help of God, I will in Luganda? Katonda nga yemubezi wange. Sorry? Katonda nga ye mubezi. Sawa, that's one. That's one. Say it in Swahili. You can say it in Swahili. Yeah? So, we start with you, Sarah. Hold this one. I admit you, having duly made the declaration to the office of Church Warden to serve in this congregation. Let's give a round of applause to Sarah. To you, Richard, I admit you, having duly made the declaration to the office of Church Warden to serve in this congregation. May God give you grace to fulfill your ministry. May you know his wisdom, peace, and love, and may you have joy in your ministry through the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. So now I invite you to turn around and bawadeni bannange tubayozaayoza naye bannaffe ab'amataayo batutegekedde ekyokulya ndowooza kujaguza kuyingizibwa kwammwe mu kkanisa embaga nga bwe ntegeezeddwa si kabaga naye embaga katugenda kati kuyimba oluyimba oluggalawo okusaba kwaffe n'oluvannyuma tugende ku mbaga sino ya balonde ya mwenna mukama abawe nnyo omukisa.
Father's Day. Happy Father's Day. I'm so grateful for the gift of life. I love you so. Happy Father's Day. Papa, I'm so grateful for the gift of love. I love you, son. Happy Father's Day. Papa, today is your day. Enjoy your day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Papa, today is your day. Enjoy your day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Thank you for protecting. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Kanzi jenjoli